Guys, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama aku, Melisa. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Teman-teman, bulan Ramadan di Indonesia sangatlah dinanti-nanti oleh umat beragama Islam maupun nonis. Dan kita sebagai nonis sangat mentoleransi agama Islam yang sedang melakukan ibadah puasa. Karena selama bulan puasa ini pasti banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh umat beragama Islam. Salah satunya seperti di pagi hari remaja-remaja Islam akan berkeliling kompleks untuk membangunkan warga-warga supaya mereka bangun untuk melakukan sahur. Dan petangnya atau sore mereka akan dinamakan membeli atau berburu takjil. Dan tidak hanya umat beragama Islam aja yang berburu takjil, tapi nonis akan menjadi orang yang paling depan untuk berburu takjil. Dan bisa dibilang ini tidak akan membuat keributan karena di sini kita saling mencintai kedamaian dan saling bertoleransi. Dan berikut ada video yang membuat aku akan mereaction video ini, dan menurut aku wajib ku reaction karena toleransi di Indonesia selama Ramadan membuat bule-bule dari berbagai mancanegara terkejut ya teman-teman. Mereka sangat dibilang tuh mengagumin jiwa toleransi warga-warga Indonesia. Pasti teman-teman penasaran mau lihat videonya seperti apa? Sama aku juga. Cuma sebelum melihat videonya, aku mau bagi tahu teman-teman bahwa video ini aku lihat dari channel YouTube Media Mosa. Untuk linknya nanti aku letak di deskripsi box ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa support channel dia dan support channel aku. Tak perlu lama-lama, mari kita lihat seperti apa sih isi videonya. Let's go! Toleransi Ramadan di Indonesia jadi contoh Di Indonesia, untuk dunia. Ramadan adalah terbaik. That's right, with over 230 million Muslims. But for some reason, the world doesn't look at Indonesia when they look for examples of Islam, family, togetherness, tolerance. Nah, kalau Ramadan di Indonesia itu adalah waktu yang paling indah. War takjil. Kamu berantem sama orang mau dapat takjil yang pertama. Orang Kristen sampai dulu supaya mereka habiskan takjilnya. Sampai orang-orang yang bukan Islam borong takjil. But for me, it's shocking because the way you celebrate, for example, Ramadan, it's like in a very peaceful way, like in a very reflective way. Di sisi lain, Evelyn juga ingin menunjukkan nilai toleransi dan keberagaman di Indonesia. Bagi Evelyn, war takjil itu bukan sekadar buat seru-seruan, melainkan bisa jadi ajang pemersatu bangsa. In quel paese che ha una cultura molto nobile, portata ad armonizzare le diversità e nello stesso tempo conta la più numerosa presenza di musulmani al mondo. Saudara kami, umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Halo Sobat Media Mosa, kita ini kadang nggak sadar ya, tinggal di negara yang biasa aja buat kita, tapi ternyata luar biasa di mata dunia. Indonesia itu memang sudah lama dikenal sebagai negara dengan toleransi yang kuat. Setiap agama punya perayaannya masing-masing, punya cara ibadahnya masing-masing, tapi tetap bisa hidup berdampingan tanpa ribut soal perbedaan. Sekarang contohnya lagi terasa banget tuh. Bulan Ramadan sedang berlangsung. Masjid ramai, suara azan menggema, pasar takjil penuh warna. Tapi yang menarik, yang meramaikan bukan hanya umat muslim saja. Non-muslim juga ikut andil. Mereka ikut berburu takjil, ikut merasakan suasana sore menjelang maghrib, bahkan ada yang mencoba ikut berpuasa sebagai bentuk empati dan kebersamaan. Fenomena ini bikin banyak orang luar negeri kagum. Mereka melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjunjung tinggi toleransi, bukan hanya dalam teori, tapi dalam praktik nyata sehari-hari. Islam is growing, and there's over 2 billion Muslims around the world. And the country with the most Muslims, Saudi Arabia, no. Pakistan, no. Indonesia, that's right, with over 230 million Muslims. But for some reason, the world doesn't look at Indonesia when they look for examples of Islam, family, togetherness, tolerance. So join me as we explore Indonesia during the holy month of Ramadan, and we showcase the beauty of Islam and Indonesia to the world.
Apa budaya Ramadan di Indonesia yang kalian tahu? War takjil. Kamu berantem sama orang mau dapat takjil yang pertama. Orang Kristen sampai dulu supaya mereka habiskan takjilnya. Aku tahu ini doang, mereka pakai hijab gitu kayak jam 12 sudah beli gitu. Astaga, masa jam 12 sudah beli? Tapi mereka belum tahu. Kita udah bangun jam 3. Sahur. Beli duluan. Selepet. Apa selepet? Oh, itu yang mereka Gitu. Kamu pukul di orang. Lebanon kami suka buat itu pakai handuk. Kalau handuknya basah itu sakit banget. Berarti orang Indonesia lumayan violent gitu. Mereka suka selepet, apa war Itu takjil. ada anak kecil mereka pakai bambu. Mereka taruh apa di dalam bambu terus itu mereka nyala itu dan itu tiba-tiba boom. Mereka bawa ini bambu terus mereka isi di dalamnya apa kartonnya apa karbit isi karbit terus itu nanti suaranya seperti bom. Perbedaan bulan Ramadan di Indonesia versus Jerman. Nah, kalau Ramadan di Indonesia itu adalah waktu yang paling indah. Kalian akan lihat dekorasi di mana-mana, di mall, di jalan. Bener-bener kayak festival gitu. Kalian akan dengar azan 5 kali sehari. Orang-orang juga baik banget, ramah. Ada invitasi buka puasa bersama di mana-mana. Borong takjil. Sampai orang-orang yang bukan Islam borong takjil. Cewek-cewek juga cantik, cowok cantik, banyak pakai baju abaya atau apa. Pokoknya kalau udah malam dan iftar, kalian bingung mau kemana karena makanannya tuh ada di mana-mana dan makanan Betul, enak. guys. Nah, kalau vibes Ramadan di Jerman itu sangat beda. Biasanya orang Jerman itu kan bukan orang Muslim. Jadi mereka nggak puasa. Jadi nggak ada dekorasi di publik. Puasa itu adalah hal yang sangat privat. Kamu tetap akan melihat orang-orang di sekitarmu makan. Dan biasanya juga orang Jerman tuh menghargai kalau kamu puasa. Tapi mereka juga bodoh amat gitu. Jadi mereka bisa tetap aja makan di depan kamu kalau kamu puasa. Beda sama di Indonesia, kalau misalnya orang Kristen melihat orang Muslim puasa, mereka tetap berusaha untuk rahasiakan mereka lagi makan gitu. Betul, Jadi kalau guys. kamu puasa di Jerman, kamu butuh disiplin yang sangat kuat dan kamu akan merasa sedikit sendirian daripada di Indonesia. Tapi antara masjid-masjid, mereka tuh punya komunitas, jadi tetap aja kamu bisa sedikit merasakan perayaan Ramadan. Kalau kalian suatu hari pengen ke Jerman, saran aku puasanya lebih bagus di Indonesia. Di Indonesia Ramadan adalah terbaik. You have all my respect. I finished my work and today I try fasting. And because of the Ramadan, everybody fasting here. And really, it was so difficult for me today. I did not drink, I did not eat. And for a boule who never tried, so difficult. It was so hard for me, but I did it. And really, I really respect because because people who do Ramadan, they did not eat, they did not drink, but the weather is so hot. Sometimes they have to work, they have to do sport. You really have all my respect for a boule like me who did it so hard. I will try to do it again tomorrow, but it's so hard, really so difficult. Tell me in comment if you also is difficult for you the Ramadan and the fasting. Tell me if you already sometime break because of the weather, because of the sport, because of tiredness. But really for me it's impossible, really impossible. Cultural shock as a Mexican living in Indonesia. Parenthesis, I'm not living in Indonesia right now, but this is a cultural shock that I noticed when I was there. As some of you might know, this week is Holy Week, so all Catholics are celebrating this. In Mexico, most of the people is Catholic or Christian, so this is a very important week. My shock is that during these days is also Ramadan, and to see how different people practice religion in Mexico compared to Indonesia is my shock. So I got to know some Catholic people as well over there, and the way they live this week as Catholics is completely different to the way that we live this week as Catholics in Mexico. And I'm not saying that it's wrong the way we do it. I think all ways to live religion are okay as long as they don't harm anyone. But for me, it's shocking because
the way you celebrate, for example, Ramadan, it's like in a very peaceful way, like in a very reflective way. This month, it's very important, it's very purifying for your soul, and you live it in a very pure way. By the other hand, there's also Catholic people there that during this week, I have seen their post in my Instagram, and I'm shocked to see the time that they have been spending in church, how serious they take this week, how much they reflect on things that happen regarding religion, and they take it to a very serious and conscious level that it's very nice to see how they do these things. But for me, it's something new because in Mexico, my grandma was very, very, very religious. She was going a lot to church. She was a very good woman. She was always like trying to be the best Catholic that she could. She was also very respectful with other religions and everything, but the way she lived this week, being a super religious woman, was completely different. Not better, not worse, but completely different. And the way, like, you don't feel anything different in Mexico, like anything, I don't know, it's like in Indonesia you transform these days, these very holy days. And in Mexico, no. In Mexico, you do your day very normal. If you can go to church, you go. But if you cannot, you don't go. If you have a party those days, you go to your party. If it happens that the nightclub is open and you feel like going out, you go to the nightclub. I mean, nightclubs are open during these days, so it's not that pure. And anyway, I don't know if I'm expressing correctly what I mean, but all I want to say is that for me it was a cultural shock to see how different religious is practiced here, regardless the religion, but how different people in Indonesia practice religion compared to here. It doesn't apply to everyone. I'm generalizing a lot, but yeah. What do you think? Could you go to the nightclub in these days? Today's the first day of Ramadan. I'm so excited to be in a country that's mainly Muslims because I've never experienced Ramadan before, and it's going to be a really cool experience. You might be asking why I have a scarf and a hat, and it's not because of Ramadan. It's because my face and my hair are both dying. I have pimples all over, and I've never had pimples like this before, and it's making me mad. So I had to cover it to get no dirt or the wind blowing. After we went to the local markets and tried so much local food, it was so good. And then we went to my friend's family's house, and they made an amazing dinner. This food is amazing. I love everything. After we went out for a little bit, he prayed first and then we went out, and I know you're not supposed to go out during Ramadan. Good morning. It is my first morning of Ramadan. Yes, I am back. I'm gonna do fasting again this year during Ramadan as a non-Muslim woman who lives in Bali for over 5 years already. Here you can see that I am preparing my sahur. I had to wake up really early and I'm definitely not used to it. Do it for 3 days. I just made egg with bread. I have here papaya with passion fruit and lime. I have watermelon, I have Yakult, and I have jamu. Banyaknya makan sahurnya tuh. But let's start Ramadan, or 3 days for me. I'm not hungry at all right now. I think it's almost 5 o'clock. I think I have to hurry up actually. Breakfast so early. I never eat so early. It's actually really nice. Kalau kita lihat lebih dekat, kebiasaan wartakjil di Indonesia itu sebenarnya bukan sekadar soal makanan. Itu simbol kebersamaan. Di satu sisi ada yang berpuasa seharian, di sisi lain ada yang tidak berpuasa. Tapi ketika sore tiba, semuanya bercampur di satu tempat yang sama. Tertawa, antre, bercanda, memilih gorengan, kolak, atau es buah. Yang indah, tidak ada sekat. Tidak ada rasa canggung. Non-muslim datang bukan untuk sekadar membeli makanan, tapi ikut merasakan atmosfer Ramadan. Bahkan banyak di antara mereka yang menghormati teman atau tetangganya dengan tidak makan di depan umum saat siang hari.
Itu bentuk toleransi yang sederhana tapi bermakna besar. Ikut war takjil abis misa Rabu-Abu. Itulah yang dilakukan Evelyn Hutani, perempuan Katolik asal Surabaya. Pada 18 Februari kemarin, sehabis misa dan masih ada tanda salib di dahi, Evelyn dan keluarga ikutan war takjil. Evelyn membagikan momen war takjil itu ke akun Instagramnya dan viral. Evelyn tak menyangka konten war takjilnya itu mendapat sambutan positif dari komunitas Katolik. Followersnya pun ikutan senang. Banyak yang bilang konten war takjil Evelyn ditunggu-tunggu tiap Ramadan. Ternyata Evelyn udah ikutan war takjil sejak 2024. Wow. Tahun ini Evelyn bawa keluarganya buat war takjil. Evelyn bilang, memborong dagangan pedagang kecil dan melihat mereka tersenyum adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Betul, guys. Di sisi lain, Evelyn juga ingin menunjukkan nilai toleransi dan keberagaman di Indonesia. Bagi Evelyn, war takjil itu bukan sekadar buat seru-seruan, Betul. melainkan bisa jadi ajang pemersatu bangsa. Wah, kamu udah siap war takjil belum nih? Tulis di komen. Saudara kami, umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga mereka diberikan kekuatan, keteguhan dan kesabaran dalam menjalani ibadah puasa. Indonesia is just Bali, right? What else is there to do? They don't know that it starts from Aceh to Papua. When I come to Indonesia, I feel love for my religion. I see beautiful Muslims, but I also see beautiful tolerance. I see beautiful churches. I see a togetherness. I see a respect. And for me, that makes me proud as a Muslim, but as a human. Yes. And that's why I keep coming back to Indonesia. And that's why I'm so invested, because before the pandemic, and for many people in Europe, oh, you're going to Indonesia. How's Bali? Oh, Bali. Indonesia is just Bali, right? What else is there to do? They don't know that it starts from Aceh to Papua. And there's villages, and there's kindness, and there's warmth. So now I need to make sure that the mission is, let me share this. Let me go back. Now that I've seen the secret, let me go back and let me connect. Oh. Yeah. And that's the motivation and that's the mission right now. Thank you so much, Wasim. I don't know that it's that deep, the message, because you came here with your own money. I really appreciate that. Terima kasih, my pleasure. In Indonesia i cristiani sono circa il 10%, i cattolici il 3%, minoranza. Ma quella che ho incontrato è una chiesa vivace, dinamica, capace di vivere e trasmettere il Vangelo in quel paese che ha una cultura molto nobile, portata ad armonizzare le diversità e nello stesso tempo conta la più numerosa presenza di musulmani al mondo. In quel contesto ho avuto conferma di come la compassione sia la strada sulla cui i cristiani, su questo della compassione non dimentichiamo le tre caratteristiche del Signore, no? Dio è vicino, Dio è misericordioso e Dio è compassionevole. Se un cristiano non ha compassione non serve a niente. Fede, fraternità, compassione è stato il motto della visita in Indonesia. Queste parole sono come un ponte, come il sottopassaggio che collega la cattedrale di Jakarta alla più grande moschea dell'Asia. What is really beautiful, Dan, is there are a lot of ladies in hijabs here. I could be making a broad assumption here, but I would imagine that they are actually Muslim rather than Hindu, because the largest religion in this area is Muslim. But the fact that everyone's visiting the Hindu temple, and I think it just seems like a very harmonious mix of religions and cultures here that is wonderful. Kebersamaan seperti ini membuat Ramadan di Indonesia terasa hangat. Bukan hanya hangat karena makanan manis saat berbuka, tapi karena hubungan antar manusianya. Tak heran jika banyak bule yang datang ke Indonesia merasa takjub. Mereka melihat bagaimana masyarakat berbeda agama bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan dalam momen keagamaan sekalipun, tidak ada jarak yang mencolok. Yang ada justru saling mendukung dan saling menghargai. Di beberapa negara lain, perayaan agama seringkali terasa eksklusif. Tapi di Indonesia, nuansanya inklusif. Ramadan bukan hanya milik satu kelompok, tapi menjadi suasana bersama yang dirasakan seluruh masyarakat. Inilah yang membuat toleransi di Indonesia sering disebut sebagai contoh bagi dunia. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita terus berusaha menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Dan selama nilai itu tetap dijaga, Indonesia akan selalu dikenal sebagai negeri dengan toleransi yang membanggakan.
Oke guys, kita udah lihat seperti apa tadi reaksi para bule-bule dari berbagai mancanegara yang melihat jiwa toleransi warga Indonesia. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di hari-hari besar di setiap agama seperti Christmas, Imlek, maupun Hari Raya orang India. Jiwa toleransi orang Indonesia tidak pernah luntur ya teman-teman. Jiwa toleransi itu selalu ada ya teman-teman. Mereka ikut merayakan hari-hari penting itu ya teman-teman. Dan jiwa toleransi warga Indonesia ini telah diakui oleh warga-warga dari berbagai mancanegara. Telah diakui oleh bule-bule ya teman-teman. Makanya banyak bule-bule yang datang ke Indonesia untuk melihat suasana bulan Ramadan, ingin melihat seperti apa sih orang-orang Indonesia atau warga-warga Indonesia yang berbeda agama, yang memberi toleransi ke agama yang satunya lagi. Jiwa-jiwa toleransi itu seperti apa sih? Tidak hanyalah teori, tapi dipraktekin. Mereka penasaran ya teman-teman. Dan setelah mereka melihat, mereka kagum dengan rasa kebersamaan di Indonesia ya teman-teman. Jadi nggak heran ya, bulan-bulan Ramadan atau bulan-bulan yang dimana raya-raya besar di Indonesia, para bule suka datang ya teman-teman, karena mereka melihat setiap raya itu ada aja yang berbeda ya teman-teman, dan itu membuat mereka nyaman datang ke Indonesia, nyaman tinggal di Indonesia. Oke teman-teman, demikianlah video aku untuk hari ini. Mohon maaf jika ada perkataanku salah dalam mengucapkan dan cara reaction aku tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.